of opportunities and catch the good in our reach is the great art of life. Good morning to one and all present here. Today, we have gathered here for the valedictory function of FESTIVISTA 2020, the virtual arts fest of our school. The function of prayer is not to influence the God, but rather to change the mind of one who prays. Now, I would like to call Master Ruhin to invoke the blessing of Almighty. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. A pessimist complains about the wind, an optimist tries to change it, and a leader adjusts the sails. To give a red carpet welcome to everyone assembled here, I may take the pleasure of requesting our respected principal to welcome the gathering. Assalamu alaikum, my dear MEMSs. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Respected dignitaries, Dr. Koya Kapat, Mr. Shahir Az-Zuhairi, Administrative Officer of MEMS International, Ubaidullah Saqafi, Markaz Group of Schools Coordinator, Abdul Kalam Siddiqui, the Assistant Principal, PTA Executive Members, and my dear children. Today we have gathered here to be the part of a function, a valedictory function of our annual Arts Fest, the Festivista. We have already conducted the programs in different days. You have took part in different competitions. Usually in our school we used to conduct this thing, but this time it is in a different way. All the programs were in an online mode. Of course, you may not get that the competition, but using the available resources and the technology, we could conduct this Arts Fest of MEMS. Different programs and some new programs. That was very wonderful and interesting things. Few new programs which is very much connected with the online was added this year. However, we could conduct the Arts Fest and the champions. And of course, the list of the champions will be declared over here. So we are going to start that particular program. Being a school, whether it is in a virtual mode or in a real mode, school give the preference to develop the skills of the children. Not only the academics, along with the academics, we have to focus on the co-curricular activities as well. We have to learn our academics, we have to develop our skills, we have to improve our competitive spirit, we have to develop ourselves. That is very important. Many of the children, they don't trust them. That means they could not identify them. Very important thing I would like to share with you that you identify yourself first. Identify your potential. Identify your strength and boost it out. Then you will grow in a marvelous way. Arts Fest, sports competition, these are the opportunities for this. And my children, everyone cannot win, everyone cannot get the first place.
So we are learning something from the competition. If I won, if I got the first, it will not be there forever. Next time it may be changed. If I did not get the first prize, then I will get an opportunity to make a better one in the next year. That is the competition spirit, the true competition spirit. And of course, that give a big lesson that the life, very important point, my dear children. In our life, we face the failures. We will get the success. Simply we can say that the life is a mixture of the failures and the success. We can't imagine that, we can dream that a life with complete success things. No, of course there will be some kind of failures. The failures, that is a beginning, or that is a what you call the oil or the fuel for to reach the successful area or success in our life, in our future. Okay, my dear children, I don't want to prolong much more in this time. Inshallah, I would like to welcome our administrative officer, Mr. Muhammad Shahir Azuheri, for the chair of this particular program. And we got a wonderful, eminent person to inaugurate this particular function. You know him. He is Dr. Koyaka Pat. He's a master of a lot of art items. He's an eminent, a very wonderful person. He got, he's doing the research on it. He got many prizes from state government and from the central and many other agencies. So he is going to inaugurate our function. I welcome him to this particular program with the whole respect. Inshallah, after that, our EMGS Chief Coordinator, Mr. Ubaidullah Sakafi, will address you. Mr. Kalam Siddiqui, the Assistant Principal, will address you. And the PT executive members, inshallah, I welcome all, and especially the children and the parents, all of you. Just listen the program, just be the part of the program. Once again, I would like to welcome all of you to this particular program of MEMS International. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you, sir. That was indeed a warm welcome. Now, I would like to take this opportunity to invite our respected manager, Mr. Shahir Azhiri, for the presidential address. Assalamu alaikum and very good morning to one and all. Dear students, teachers, parents, I am very happy to attend this virtual valedictory function of our FESTIVISTA 2020. I am very happy to appreciate the teachers who organized our school FESTIVISTA in a grand manner in virtual platform. Every year we are conducting the arts festival, sports meet and other programs in MEMS International in a grand manner, participating all students in their own areas. This year too, in spite of all the COVID obstacles, teachers organized the Arts First in virtual platform and gave the chance for our children to attend the program. That is a great thing. I appreciate the teachers. So, next level, our students will attend state level IAME FESTIVISTA. Every year, MEMS participating the IAME program and bagging
the good positions in the program. This year too, I hope our MEMSs will mark our position in IAME state level program. In school level Festivista, our students have performed very well. They have presented their skill and potentials in different fields. So, of course, our MEMSs are having much potential in all the areas that we have proven last years. So this year too, MEMS will be in our own stand in IAME program. So the teachers are working behind this all programs, arranging students, training our children, and organizing program in virtual platform. Along with their classes, they are utilizing their valuable times for the cause of our children. That is their dedication. So I really appreciate the teachers who conducting this program and participating the students for Arts First. Inshallah, we hope we will bag very good position in IAME state level program. So this school level program will be the stepping stone for that, and I'm really happy we have the guest of honors in this program, the very renowned and famous artist, the singer Mr. Koya Kapat, and our Marcus Group of School coordinator Ubaid Sakafi, and other dignitaries. So we express our gratitude to them, and once more I wish all the best for our students and pray for fast recovery of the world from COVID issues. Inshallah, we together we can pray for a better future and to come to the school next year very happily and conduct the Arts First and other programs in a grand manner. That's all my part. Thank you. Have a nice day. Assalamu alaikum. Thank you, sir. The fragrance of the flower spreads only in the direction of the wind, but the goodness of a person spreads in all directions. We are extremely delighted to have with us Dr. Koya Kapat as the honorable chief guest of our Valedictory ceremony. Dr. Koya Kapat is a famous Islamic artist and a winner of Kerala Folklore Academy Award. I feel honored to invite you, sir, for addressing the gathering. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashraf rasulillah wa ala alihi wa sahbihi al-faizina bidillah amma ba'd. വേദിയിലെ ഉപവിഷ്ടരായ മഹത്തുക്കളെ, കലാകാരന്മാരെയും സാഹിത്യകാരന്മാരെയും വാർത്തെടുക്കുന്നതിനായി പല സംരംഭങ്ങളുണ്ട്. ശില്പശാല മുതൽ അക്കാഡമിക് രീതിയിലുള്ള കോഴ്സുകൾ വരെ അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരം സംരംഭങ്ങളിലൂടെ ഒരു കലാകാരനെ വാർത്തെടുക്കാൻ കഴിയുമോ? ബോധപൂർവമായ പരിശ്രമത്തിലൂടെ ആരെങ്കിലും കലാകാരനാകുന്നുണ്ടോ
ഇതൊക്കെ ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടൊരു ചോദ്യമാണ്. സർഗസിദ്ധി ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. സർഗാത്മകതയുടെ ബീജം അന്തർലീനമായി കിടക്കുന്ന മനസ്സുകളെ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇത്തരം സംരംഭങ്ങളിലൂടെ അഥവാ ഇത്തരം മത്സരങ്ങളിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നത്. കലയുടെ സത്ത ഒരു മനസ്സിൽ നട്ടുവളർത്തുക തികച്ചും അസാധ്യമായിരിക്കും. സർഗാത്മകതയുടെ അമൂർത്ത രൂപങ്ങള് പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ച കലയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് ചുറ്റുപാടുകളുമായുള്ള സംവാദത്തിലൂടെയും സമ്പർക്കത്തിലൂടെയും മാത്രമാകുന്നു. അതാണ് നമുക്ക് ഈ ഫെസ്റ്റിവിസ്റ്റയിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്നത്. സൂര്യപ്രകാശവും വെള്ളവും വളവുമെല്ലാം പാകിയിട്ടിരിക്കുന്ന വിത്തിനെ വളർത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് പോലെ സർഗസിദ്ധിയുടെ വിത്ത് കുടികൊള്ളുന്ന മനസ്സുകളെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്താൻ ബോധപൂർവമായ ബാഹ്യ പ്രേരണകൾക്ക് സാധിക്കും. ഈ ഒരു വീക്ഷണ കോണിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ IME ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫെസ്റ്റുകള് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതും സംഘടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും. കലയും സാഹിത്യവും അബദ്ധ സഞ്ചാരം നടത്തുന്ന കാലമാണിത്. അനീതിയുടെ മറുചേരിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അധർമ്മത്തിന്റെയും മൂല്യരാഹിത്യത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പ്രകാശം ചുരത്തുന്ന തുറന്നുവെച്ച ഒരു വിളക്ക് മാടമായിരിക്കണം കലാകാരൻ. നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ അടയാളം തന്നെ കലയാണ്. മാനവിക മൂല്യങ്ങള് ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ ഇത്തരം ഫെസ്റ്റുകള് ഉപയോഗപ്പെടണം. കുട്ടികളില് കലാസ്നേഹവും ആഭിമുഖ്യവും വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. കുട്ടികളില് ഇത് നിലനിർത്തുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഭാവിയിലെ പുതിയ വാഗ്ദാനങ്ങളായി മാറുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. എന്റെ രക്ഷിതാക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇത് കുട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ്. രക്ഷിതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരമല്ല, അധ്യാപകർ തമ്മിലുള്ള മത്സരമല്ല, കുട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദ മത്സരമായി തന്നെ എല്ലാവരും കാണണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ മത്സരത്തിന്റെ പിരിമുറുക്കവും ഉത്കണ്ഠയും ഒഴിവാക്കാനാവും. ഒരിക്കൽ കൂടി എനിക്ക് രക്ഷിതാക്കന്മാരോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് സ്നേഹം നൽകുക, നിങ്ങളുടെ ചിന്ത നൽകരുത്. അവർക്ക് അവരുടേതായ ചിന്ത തന്നെയുണ്ട്. വളർന്നു വരുമ്പോഴാണ് ചിറക് വെക്കേണ്ടത്. വേരുറക്കും മുമ്പേ ചിറക് വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചാൽ ശരിയായ രീതിയിൽ നിൽക്കാനോ പറക്കാനോ സാധിക്കുകയില്ല. ഇന്നുള്ള പല അധപ്പതനത്തിന്റെയും കാരണം ഇതാണെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. ആഘോഷങ്ങള് അഥവാ ഇത്തരം ഫെസ്റ്റുകള് ആസ്വദിക്കാനും പ്രതിഭകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനും വേണ്ട സ്പിരിറ്റ് നാം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കുട്ടികള് പരസ്പരം മത്സരിക്കട്ടെ. ആ മത്സരം കുട്ടികൾ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കുട്ടികളുടെ സർഗശക്തി നിലനിർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് മാതാപിതാക്കളായ നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ്. അണ്ടകടാഹത്തിന് ചൂടും വെളിച്ചവും നൽകുന്ന സൂര്യബിംബം തന്നെ കെട്ടുപോയാൽ ആ കരി ഊതിപ്പിടിപ്പിച്ച് മറ്റൊരു തീക്കട്ട സർഗശക്തി ഉണ്ടാക്കും എന്നാണ് മഹാകവി G. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആ സർഗശക്തിയുടെ ഒത്തുചേരലാണ് ഈ ഫെസ്റ്റിവിസ്റ്റയിലൂടെ നടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കലാരംഗത്തും അതുവഴി സാമൂഹിക മാറ്റത്തിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഈ ഫെസ്റ്റിവിസ്റ്റ കൂട്ടാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന തിരുവാക്യത്തിൽ നിർവഹിച്ചതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. Thank you, sir, for this motivating speech. With immense pleasure, let me invite MG's coordinator, Janab Ubaid Zakafi, to speak a few words. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. മർക്കസ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ കാരന്തൂർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫെസ്റ്റിവിസ്റ്റ 2020 ആർട്സ് ഫെസ്റ്റ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുന്നു എന്നറിയാൻ സാധിച്ചു. എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും വിജയാശംസകളും നേരുന്നു. മർക്കസ് സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയും
മർക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്കൂളിന് വേണ്ടി എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും അറിയിക്കുന്നു. മർക്കസ് സ്കൂളുകൾ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുന്ന മോഡൽ സ്കൂളാണ് MEMS പബ്ലിക് സ്കൂൾ കാരന്തൂർ. ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ മുഴുവൻ അധ്യാപകരെയും അനധ്യാപകരെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും രക്ഷിതാക്കളെയും എല്ലാം ഒരിക്കൽ കൂടെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. Thank you, sir, for your influential message. May I take this opportunity to invite our Assistant Principal, Mr. Kalam Siddiqui, to do the felicitation. Hi dear children, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope you all doing well in your homes. COVID pandemic, as you know, has brought lots and lots of changes into the life of everyone who lives on the face of this earth, especially the student community. And when we talk about the students, they are real champions of this pandemic, because all kinds of people, they have in some ways they have compromised with this pandemic. But we, the children, students community, we have not compromised in anything that we were doing on a period which is pre-COVID. We are attending the classes on a regular basis. We are doing all the assignments and activities and homeworks. We are beautifully writing the examinations and doing all co-curricular and curricular activities so beautifully. And we are conducting and participating lots of competitions. We are conducting the school elections. So everything is as usual. No change at all. Only the difference is we are at homes. Home is our school. And now, this is a wonderful thing that we have completely, you have successfully completed conducting the FESTIVISTA, and you turn to be the champions. In this situation, I use this opportunity to appreciate all my MEMSs who have participated in FESTIVISTA and won the prizes. And there is no difference between first prize and second prize or third prize. Whoever participated, they are real winners. And from the depth of my heart, from the bottom of my heart, I wish you all the success in your way ahead. We have another levels of competition. We hope you, the children, you, the MEMSs, will bring the overall championship to MEMSs. Thank you. Thank you so much. Talents and skills are the crops that are nourished, groomed, and given all possible opportunities to grow and bloom. This is much awaited moment as it gives returns to the efforts put forward by the students. The moment filled with joy, a moment about pride and accomplishment, a moment of celebration. It gives a sense of achievement and a sense of responsibility towards fulfilling further commitments. Yes, let us witness the performance of first prize holders of FESTIVISTA-2020. Let's watch it. Good afternoon, my dear teachers and my dear fans. Today I am going to make a greeting card. So let's start. Now I am going to cut. Now I just cut it. Now I take a circle to door. Now we can cut it.
Now we can make a flower. Now I just cut it and we can make a flower. Now we can take a gum and paste it. Welcome back to News Desk. Today's news. Vande Bharat flight got crashed in Karantur. Air India flight from Dubai carrying 191 passengers including 7 crew got crashed at Karantur International Airport. Over 18 of them lost their life, including babies and 2 crew, the pilot D.V. Sathe and the co-pilot Aglesh Kumar. Many of the passengers were rescued by the neighborhood. Even Kerala was facing a heavy rain and also during this pandemic situation of COVID-19. The reason for air crash is said to be that because of heavy rain, the runway was not visible and they landed in the center of the runway. And the other reasons are also raising, such as because of the tabletop runway and all. The plane was split into 2 and crashed down with a heavy noise. This news bulletin ends. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halla kudayone ninderila Halla kudayone ninderila പാപികളിൽ നിന്നും തേടും സദാ പിഴവുകളാലുള്ളം ഇരുളാണല്ല കഴുകാനിനി വഴികൾ തരണേ അല്ലാ ഹല്ലാ കുടയോനെ നിന്റേരില പാപികളിൽ നിന്നും തേടും സദാ പിഴവുകളാലുള്ളം ഇരുളാണല്ല കഴുകാനിനി വഴികൾ തരണേ അല്ലാ. Hello my dear friends, today I'm Javed Rahman of 10th B and I am here to show you something, the all new Redmi Note 7 Pro. I will not say it's all new, it's been launched on a few months ago and I thought that this may help you a lot because during this online time everybody is virtual these days during this lockdown time, and it's the new Redmi Note 7 Pro is a big boost or big what you can say, a good help for students because many reasons. First of all, I would like to point out its battery capacity. It got a 4000 mAh battery capacity, which is pretty decent, and it would completely last. Good afternoon, one and all. It's me, Aisha Shifake from class 9th, and I'm talking about the personality of Mark Zuckerberg. A billionaire at the age of 24 and chief executive officer of the world most sought after social networking site Facebook. Mark Zuckerberg is undoubtedly a motivation for the coming generation of entrepreneurs. When a conversation about Mark Zuckerberg is initiated, there are various points of view. People discuss his age, his wealth, or even about his dressing choices. The personality of Mark Zuckerberg seems to perfect to budding entrepreneurs who wants to achieve everything fast and quick. A very warm good evening to one and all. Believe in yourself, follow your passion. This famous quote was said by a famous person in the world, and that is Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, he is one of the most famous person in the world. Mark Zuckerberg, he is the CEO and founder of Facebook, and he owns some other social media apps and websites, and he is an American computer programmer. When we observe Mark Zuckerberg, he born on May 14, 1984 in a well-educated family in New York, and below him he is having 2 brothers and 1 sister. His father was a dentist and his mother was a psychiatrist, and at the very early age he shown interest in computer programming. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. പ്രശസ്ത മാപ്പിള കവി മാലിയക്കലകത്ത് അബു കൻസിയുടെ വിസ്കബിസികളിൽ നിന്നും ഏതാനും ചില വരികൾ.
ഇശൽ ചെപ്പിടിപ്പണി ഇടമുക്കം നീക്ക് മക്കാവ കൂർമിക്ക ഹക്കിലതിപ്പം ഭംഗീശം മികവാ മിക്കോ സുഗതപ്പോൻ ഷൗക്കിലരിപ്പം പങ്കോശം മികവാ തികമികവാലതി ബാധകുത്ത വാദനം ശോഭ തരിശൊരു പുസ്തി കൂതിയൊത്ത ജമാലും ശോഭ മമതമികന്തു സുന്ദരതീനിൽ പോരുളാണ്ടേ മനമതിലങ്കും മിശബുകൾ ഉണർന്നേ ചിന്ത ചിന്ത പിടന്ന് നടന്നവരക്കം ബൈത്തുട പാശം നേശമിലെ ചുന്തിരവതനം ചിന്തുമേജവിൽ ഉള്ളറിയാനുണ്ടാശയിലെ മക്കാവൂൽ മിക്ക ഹക്കിലതിപ്പം പങ്കീശം മികവാ മിക്കോ സുഗതപ്പോൻ ഷൗക്കിലരിപ്പം പങ്കോശം തികവാ. അഹ്സനു ഖസസ് എന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ വിശേഷിപ്പിച്ച യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ജീവിത ചരിത്രം ഇശൽ കെസിടമുറക്കം. അഞ്ചിത മഞ്ജുള തഞ്ചക വഞ്ചി സുലേഖ തികവുകൾ മെത്ത അമ്പിയ താജൊളി ചമ്പകരങ്കുളയോ സുഫാദിരബെക്ക് ഊത്തമ ചാറ്റുകിലേറ്റ കതൃപ്പമാകുമേ അക്കടനാഥൻ തന്റെ കലാമിനോട് സവിസ്കരവെണ്ടു അഹസൻ കസായുലകവിലെങ്കും വാഴ്ത്തിപ്പാടി വെങ്കും അക്കു വിളിക്കു വിജയിക്കവി കോർവൈതാർക്കുമേ വിളിക്കു വിജയിക്കവി കോർവൈതാർക്കുമേ. നമസ്കാരം. മഹാകവി കുമാരനാശാന്റെ പൂക്കാലം എന്ന കവിതയാണ് ഞാൻ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത്. പൂക്കുന്നിതാ മുല്ല പൂക്കുന്നിലഞ്ഞി പൂക്കുന്നു തേന്മാവു പൂക്കുന്ന ശോകം പൂക്കുന്നിതാ മുല്ല പൂക്കുന്നിലഞ്ഞി പൂക്കുന്നു തേന്മാവു പൂക്കുന്ന ശോകം വായിക്കുന്നു വേലിക്കു വർണ്ണങ്ങൾ വായിക്കുന്നു വേലിക്കു വർണ്ണങ്ങൾ പൂവാൽ ചോക്കുന്നു കാടന്തി മേഘങ്ങൾ പോലെ പൂക്കുന്നിതാ മുല്ല പൂക്കുന്നിലഞ്ഞി പൂക്കുന്നു തേന്മാവു പൂക്കുന്ന ശോകം വായിക്കുന്നു വേലിക്കു വർണ്ണങ്ങൾ പൂവാൽ ചോക്കുന്നു കാടന്തി മേഘങ്ങൾ പോലെ. നമസ്കാരം. പ്രശസ്ത മലയാള കവി ONV കുറിപ്പ് രചിച്ച അമ്മ എന്ന കവിതയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആലപിക്കാൻ പോകുന്നത്. മക്കളായി 4 പേരുണ്ടെങ്കിലും അമ്മ ഏകയാടേകയാടി ഒഴിയൽ അച്ഛൻ മറഞ്ഞോരു കാലം മുതൽ കമ്മ ഭാരമായി തീർന്നുവോ 4 പേർക്കും. നാഴൂരി മണ്ണും പകുത്തെടുത്ത് മക്കൾ 4 വഴിക്കായി പിരിഞ്ഞു പോയി. അച്ഛൻ്റെ ആത്മാവുറങ്ങുന്ന മണ്ണിലന്നന്തി തിരി കൺ തുറന്നതില്ല. ദുശ്ശകൂലം പോലെ അമ്മയെ കണ്ടൊര മക്കൾ നടന്നു മറയുന്നതും നോക്കി നെഞ്ചു പൊളിഞ്ഞമ്മ നീറി നിന്നു. A warm good morning to one and all, respected principal, teachers, and all my dear friends. I'm Muhammad Yasif of Class 6B from MEMS International Karantur. Today, I would like to say a few words on the topic when the school will reopen. As we all know, our India is second in COVID-19 status. Because of this reason, our government decided to reopen all schools in India. Do you know what is COVID-19? The COVID-19 is a newly discovered infected corona
got a golden opportunity to speak a few words on the topic, is online learning child-friendly? Respected jury members, honorable dignitaries and my dear friends, here I would like to draw your attention on the significant and very valuable arguments on this topic. This period of online education is in fact a very different and very challenging experience for children. Online learning is a virtual platform of learning with the help of internet. Online lessons are helping educational institutes all over the world to beat COVID-19 lockdown to push ahead with their academic calendar. But the trend has raised many concerns among educational experts, including those at UNESCO and UNICEF. While some have expressed alarm about the potential dangers of internet exposure for young children, others say they are scared that the digital shift may alienate economically backward students who do not have the access for the technology digital lessons required. മാനസദസ്സിന് വന്ദനം. ജാഗ്രത, ജീവന്റെ വിലയുള്ള ജാഗ്രത, ശാരീരിക അകലം, സാമൂഹിക ഒരുമ. കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, നമ്മളെല്ലാവരും കോവിഡ് മഹാമാരി എന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. ശാരീരിക അകലം പാലിച്ചും സാമൂഹിക ഒരുമ കാണിച്ചും കരുത്തോടെ നമുക്ക് ഈ മഹാമാരിയെ നേരിടണം. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ശാരീരിക അകലം, സാമൂഹിക ഒരുമ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അല്പം സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യരാശിയുടെ മേൽ മരണം മഹാമാരിയായി പെയ്തിറങ്ങിയ നാളുകളിൽ ഓരോ മഹാമാരിയും നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച പാഠങ്ങൾ വിലപ്പെട്ടതാണ്. അതിജീവനത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗങ്ങൾ തുറന്നുകൊണ്ടാണ് ഓരോ മഹാമാരിയും കടന്നുപോയത്. കോവിഡിനെ നാം അതിജീവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അസ്സലാമു അലൈക്കും. പ്രശസ്ത മാപ്പികവി ഹംസ നരിക്കാവ്. ചരിത്രം ഉമർ അബ്ദുൽ അസീസ്. ഇശൽ മോശകൾ. പൂക്കളാൽ മികവക തികവുലക തിലകം തിലകം അളവിൽ ഒളിത്തിളി ഭഗമേ. പൂക്കളാൽ പല നിലത്തളം അലകതിലല്ലയോൽ പല്ലം പല്ലം പതി ജഗമേ. ഖലീഫ തഗുമിതനിധി കൃതി തകജനു തങ്കം കൃതജനു കിടം കൃതി സരസ്യ ജലങ്കം. പതിപലാത്തിലെ മികവിൽ അകമില്ല പകലുള്ള വിവിധമില്ല സമതില്ല പകലുള്ള മികവില്ല ചികമില്ല തികവ മകേത് തികവ ഊതിൽ മികവ പഴങ്കുതീനിന് വിളമ്പിത്താളികൾ തുളുമ്പിലോകമില കളങ്കമില്ല മുളിന്ത് മുന്തിയ ഖലീഫ ഒളിപ്പുകളാൽ പുകളാൽ മികവക തികവുലക തിലകം തിലകമേ അളവിൽ ഒളിത്തിളി ഭഗമേ. Respected judges, dear participants, welcome you everyone. First of all, let me thank God for giving me an opportunity to participate on this Arts Fest during this pandemic year also. We shall overcome. We shall overcome from this pandemic, that is COVID-19, or we can say that coronavirus. From where the coronavirus was started, or from where the coronavirus started to spread. We can repeat it. The outbreak was first identified in Wuhan, China in December 2019. So we go to it. The first coronavirus case or COVID-19 case was identified from China in Wuhan on December 2019. So what is a COVID-19 or coronavirus? The coronavirus disease, that is COVID-19, is an infectious disease caused by a newly discovered. We are going to make a greeting card. We need 3 color paper, gum and scissors. Take a color paper and fold.
അലൈക്കും. എച്ച് വെള്ളവങ്ങാട് രചിച്ച രചനയിൽ നിന്ന് ഏതാനും ചില വരികൾ. കഥയറിയാതെ നാരി സുലൈഹാനാടെന്നാനെ മിസിരിൽ കുതുകുലമാം കഥ പരിചയമായിട്ടറിഞ്ഞാനേ. കഥയത് തരുണികൾ പാടി രസിച്ച് ചിരിച്ചാനെ. അവരെ കാര്യമറിയിക്കാൻ കീഴി സുലൈഹ ഉറച്ചാനേ. കഥയറിയാതെ നാരി സുലൈഹാനാടെന്നാനെ മിസിരിൽ കുതുകുലമാം കഥ പരിചയമായിട്ടറിഞ്ഞാനേ. പതിയതിലടങ്ങലും പുതുകഥയതു വാർത്താം. പതിയതിലടങ്ങലും കഥയതു വാർത്ത കൊടുത്താനെ. എല്ലാ പെൺകൊടികൾക്കും കൊട്ടാരത്തിൽ വിരുന്നാണേ. My name is Aisha Ahmed. I am going to make a paper flower. So let's start. First turn your paper like this, sharp it and turn it like this, sharp, open and tear it, fold it to here and here, open it, tear it, Respected judges and my dear friends, good afternoon. Today I'm here to speak about my Eid during lockdowns. My Eid wasn't bad, but it was not as good as last year's, and we enjoyed it, but we couldn't go to our relatives' house and spend time with them. We couldn't buy new clothes, we couldn't put mehendi, we couldn't hug each other, but we had to stick with the rules and regulations for the better good. But we enjoyed it. To be honest, we held a program through Zoom platform, which I was able to see all my relatives through one screen, which was very interesting and exciting. We had a lot of fun. We had a lot of programs and games, and it was very different from last year. Like instead of going to our relatives' house, we were able to see them in one screen. And I hope the next year's Eid will be a little more better than this. And we ended it by praying so that we could meet each other the next Eid. And yeah, it was very different from last year's. Thank you and have a nice day. Good afternoon all. In the beginning of this lockdown, I felt very bored. But I tried to make it much better. I learned Surat al-Mulk. I have 3 online classes a day. Then for the Arts Fest, I also studied a poem named Pookalam, written by Kumaranashan. About the online classes, 2 of the classes were done by the Good morning, teachers and my dear friends. Myself Jamil Ali. I am studying in 3rd C of MEMS International School. Today I am going to tell a story about the ant and the grasshopper. On a spring day, a grasshopper was singing, dancing and enjoying. Suddenly an ant passed by. She was very hardworking and who took all her effort to take particles of food to her home. By seeing this, the grasshopper asked, why don't you join me and enjoy this beautiful day instead of collecting food? The ant replied, sorry, I am gathering food for the rainy days. I think you should do the same thing to feed your family and stay during the rainy days. മക്കൾ 4 പേരും അടുത്തുണ്ട്. അയാൾ എല്ലാവരെയും നോക്കി പറഞ്ഞു, മക്കളെ, എനിക്കിനി ഏറെ നാളില്ല. ഞാൻ മരിച്ചാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കും?
ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല. പറമ്പിൽ പണിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പറമ്പിൽ നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഒരു നിധി കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ മരണശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അതെടുക്കാം. അത് വിറ്റു കിട്ടുന്ന പണം കൊണ്ട് സുഖമായി ജീവിക്കാം. അതുവരെ കഴിയാനുള്ളത് പത്തായത്തിനുണ്ട്. സൂക്ഷിച്ച് ചെലവാക്കണം. താങ്ക് യു. നമസ്കാരം, ഞാൻ ആയിഷ റിഫ, ക്ലാസ് 4th A. ഗരുഡൻ മാവനാണ് നമ്മുടെ നേതാവ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അനുസരിക്കുന്നതാണ് ഭംഗി. മറ്റുള്ളവർ ആപത്തിൽപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ മാത്രം രക്ഷപ്പെടുന്നത് ശരിയല്ല. അർദ്ധരാത്രി സമയം ഗരുഡൻ മാവൻ വൃക്ഷത്തലപ്പിൽ ഉറക്കമിളച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൂട്ടിനു വയസ്സന്മാരായ 2-3 മൂങ്ങകളുമുണ്ട്. തീജ്വാലകൾ ഇടയ്ക്കിടെ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നാവൽ കാട്ടിലെ വള്ളിക്കുടലിൽ കുളക്കോഴികൾ കൂട്ടം കൂടി. Afternoon. The right person. Once there was a wise king. He had 2 sons. He appointed eminent scholars to teach them all arts. After a few years of teaching, the king fell ill badly. So he wanted to select his next king for his kingdom. He wanted to test his sons' abilities. He called both of them and gave a room to each of them. He said, "You must fill this room completely with anything you wish. It can be anything, but there should be no space left behind, and you should not seek the advice from anyone." The next day, the king visited the elder son's room. The room was completely filled with hay. The king sighed on the foolishness of the elder son. Let us enjoy reading this story of the wise king. Emperor Akbar was in the habit of putting riddles and puzzles to his courtiers. He often asked questions which were strange and witty. It took much wisdom to answer these questions. Once he asked a very strange question. The courtiers were dumbfounded by his question. Good morning, my dear teachers and my friends. Today I'm going to tell a story about a glass of milk. Once upon a time, there lived a young boy who was very poor. He did all the job to buy his daily food and go to school. One day, after school, the boy was very hungry. He went home. There was no food left with him. He said, "Today I don't have money left and no job lined up to the night. How will I make through the day?" മാന്യ സദസ്സിന് വന്ദനം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ അധ്യാപകർ തലമുറകളുടെ വഴിയും വെളിച്ചവും എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം, അധ്യാപകർ വളരെ ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട വ്യക്തികളാണ്. അവരാണ് നമുക്ക് അറിവ് പകർന്നു. അവർ നമ്മളെ വലിയ വലിയ സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സഹായിക്കുന്നു. അവരില്ലാതെ ഒരിക്കലും ഉയരങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഉയരങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ അറിവ് വേണം. അറിവ് നമുക്ക് കൂടുതലും അധ്യാപകരിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുക. അവരാണ് തലമുറകളുടെ വഴി വെളിച്ചം. കാരണം അവരില്ലാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അറിവ് സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവരില്ലാതെ ഒരു തലമുറയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. നമ്മുടെ മുൻ രാഷ്ട്രപതി APJ അബ്ദുൽ കലാം പോലും. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പാൾ, വേദിയിലുള്ള മറ്റു വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ, പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. 2020 എന്ന വർഷം ലോകമെമ്പാടും സന്തോഷമോ ഉന്മേഷമോ അല്ല, മറിച്ച് ആശങ്കകളും ദുഃഖങ്ങളും മാത്രമാണ്. വില്ലൻ മറ്റാരുമല്ല, കൊറോണ വൈറസ് തന്നെ. ചൈനയിലെ വുഹാൻ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് 2019 ഡിസംബറിൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഈ അണുബാധ. ഈ വൈറസ് മൂക്ക്, വായ എന്ന അവയവങ്ങളിലൂടെ അതിവേഗം മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ഈ രോഗവ്യാപനം നമ്മുടെ കൈവില്ലായ്മയെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഓരോ ജീവികൾക്കും അതിൻ്റെതായ കഴിവുകളുണ്ട്. Respected principal, teachers, and all my dear friends, a warm good morning to one and all. Today I am going to speak about my lockdown days. It was lockdown for last 7 months due to pandemic COVID-19. I spent lockdown days by helping my mother to clean and in gardening. During this day, in the morning, I attend my online class, and evening I used to play with my friends. Good morning, one and all.
So today I'm going to present in front of you a speech on online learning, merits and demerits. Most of us are familiar with the classroom learning from our school days, but online learning is a new field. Due to the coronavirus outbreak nowadays, all institutions have switched to the online learning system. There are several differences between online and classroom learning. We still keep going ahead despite all the difficulties. Now, I'm going to tell online learning merits and demerits. First of all, I'm going to tell you online learning advantages. വന്ദനം. ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന കഥയുടെ പേരാണ് എല്ലാം നല്ലതു തന്നെ. പണ്ടൊരു രാജ്യത്ത് ഒരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു. ആ രാജാവിന് ബുദ്ധിശാലിയായൊരു മന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു. രാജാവിന് നായാട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വിനോദമായിരുന്നു. സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ മന്ത്രിയെയും ബാക്കിയുള്ള ഭടന്മാരെയും കൂട്ടി രാജാവ് നായാട്ടിന് പോകുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രാജാവ് നായാട്ടിന് പോയിരിക്കുമ്പോൾ വഴിയിൽ വെച്ച് ഒരു അപകടം പറ്റി. രാജാവിന്റെ കൈ മുറിഞ്ഞ് ചോര വരാൻ തുടങ്ങി. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ മന്ത്രി പറഞ്ഞു, അത് നല്ലതു തന്നെ. ഇതു കേട്ടപ്പോൾ രാജാവിന് ദേഷ്യമായി. എന്റെ കൈ മുറിഞ്ഞ് ചോര വരുമ്പോഴാണ് ഇത് നല്ലതു തന്നെ എന്ന് പറയുന്നത്? ഈ മന്ത്രിയെ കൊണ്ടുപോയി ജയിലിൽ അടയ്ക്കൂ. രാജാവ് ഭടന്മാരോട് ആജ്ഞാപിച്ചു. ഭടന്മാർ മന്ത്രിയെ കൊണ്ടുപോയി ജയിലിൽ അടച്ചു. അപ്പോഴും മന്ത്രി പറഞ്ഞു, അതും നല്ലതു തന്നെ. രാജാവ് നായാട്ട് തുടർന്നു. സദസ്സിന് വന്ദനം. കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന കഥയുടെ പേരാണ് സുന്ദരി പശുവും മാൻകുട്ടിയും. പണ്ട് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ അപ്പു എന്നൊരു കുട്ടി താമസിച്ചിരുന്നു. അപ്പുവിന് ഒരു പശുവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവളുടെ പേര് സുന്ദരി എന്നായിരുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും അപ്പു സുന്ദരിയെയും കൂട്ടി പുല്ലുമേയാൻ ഇറങ്ങുമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം സുന്ദരി പുല്ലുമേയുന്നതിനിടയിൽ ഒരു മാൻകുട്ടിയെ കണ്ടു. പല തവണ അവർ കണ്ടപ്പോൾ ചങ്ങാതിമാരായി. ഒരു ദിവസം മാൻകുട്ടി ചോദിച്ചു, സുന്ദരി, നീ എൻ്റെ കൂടെ കാട്ടിലേക്ക് പോയിരുന്നോ? അവിടെ ധാരാളം പഴങ്ങളും ഭംഗിയുള്ള പൂക്കളും നല്ല നല്ല പുല്ലുമുണ്ട്. അസ്സലാമലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. രചന ബദറുദ്ദീൻ പാറന്നൂർ. കൃതി സീറത്ത് നബവിയ. ഇശൽ റാവീരത്ത് ചാട്ടി ചായ്പിച്ചിരട്ടി നീട്ടും. തിരുതരുളരപ്പുകൾ മകൾ തരുണി പൊങ്കുളരാൽ തിരുഗുരുവരും അമ്പവരിൽ ചുഷന്തിൽ പൊൻകരമാൻ അസ്മാകതൊണ്ടി സമാൽ ശുഹറായ പെണ്ടി സമാ കതറാവിയും വിശലാ ദുരിതമ പുരിതിഹാം വിടുവതെന്തൊരു കഥനമാ ദുരിതമതിരുവരും കശിന്ത പുസ്തകമാ തനമ്പേന്തരുത്തിടുമ്പോൾ തനിയോനുരച്ചതുപോൽ മിന്തത്തിങ്കളയും കളതം തരും മുന്തുമുഞ്ഞങ്ങളും ശുചിയേ തങ്കം എങ്കിടും നിധിയേ തിരുതരുളരപ്പുകൾ മകൾ തരുണി പൊങ്കുളരാൽ
തിരുഗുരുവരും അമ്പവരിൽ ചുഷന്റെ പൊൻകരമാ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. അതിരുകളില്ലാത്ത സ്നേഹതരംഗം ത്വാഹ റസൂലുള്ളാഹ് നൂറുള്ളാഹ്. അജബു നിലക്കാത്ത പ്രേമ പ്രപഞ്ചം ഹാത്തിം സ്വല്ലല്ലാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹ്. അതിരുകളില്ലാത്ത സ്നേഹതരംഗം ത്വാഹ റസൂലുള്ളാഹ് നൂറുള്ളാഹ്. അജബു നിലക്കാത്ത പ്രേമ പ്രപഞ്ചം ഹാത്തിം സ്വല്ലല്ലാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹ്. അകല മദീന നാട്ടിലെ രാജ കൽബിലെ തേൻമുല്ല. അഖില വിശ്വാസി തന്റെ സങ്കേത ഭൂമിയിൽ മയങ്ങും സ്വല്ലല്ലാഹ് മയങ്ങും സ്വല്ലല്ലാഹ്. ത്വയ്ബ ഫറഉൻ ലനാ റൗളത റബ്ബും ബിനാ. ത്വയ്ബ ഫറഉൻ ലനാ റൗളത റബ്ബും ബിനാ. വഹുവ ഫദഹുൽ മുനാ റാഹ ബദറുൽ ഉനാ. അതിരുകളില്ലാത്ത സ്നേഹതരംഗം ത്വാഹ റസൂലുള്ളാഹ് നൂറുള്ളാഹ്. അജബു നിലക്കാത്ത പ്രേമ പ്രപഞ്ചം ഹാത്തിം സ്വല്ലല്ലാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. രചന OM കരിവാരക്കുണ്ട്. ഇഷൽ ബന്ദർ അങ്ക് ആട്ടിച്ചാട്ടുമുറുക്കം. അജബെന്തെന്തജബാനി ആരായിങ്കൽ കടം ദൂതി ആട്ടിയാൽ തരം നല്ല വീരിപ്പുമ്മൽ കീടം ദൂതേ. കിടന്നുടൻ മങ്കാനിത്തിരയാകെ കനവതു കണ്ട് സുത്തിരമാകെ. കിടന്നുടൻ മങ്കാനിത്തിരയാകെ കനവതു കണ്ട് സുത്തിരമാകെ. സുരമന്ദിരം മതിലെന്തൊരു തരം സുന്ദരം മധുമധുരോ മധുരസ പരുദിസയതിൽ കുശീടെ തമഹരസരിബറായി മത് ഹമിത മുന്നമ ഒലഭായി നിണ്ടിതാ. അജബെന്തെന്തജബാനി ആരായിങ്കൽ കടം ദൂതി ആട്ടിയാൽ തരം നല്ല വീരിപ്പുമ്മൽ കീടം ദൂതേ. Gratitude is the fairest blossoms which springs from the soul. Every celebration is an experience. External factors away and the internal lingers and the echoes from most depth of our heart. We are reminded that even like this, one of this are milestone in our life journey and the reminders of goals validity all through. As we come to the end of the Valedictory ceremony, I invite Ma'am Lemmis to propose words of thanks. Respected dignitaries, teachers, parents, and my dear students, wishing you all a great day. I deem it a great honor and privilege to have got the opportunity to propose the word of thanks on this glorious occasion. We are at the end of the valedictory function of FESTIVISTA-2020. Let me start by giving glory to Allah the Almighty. First of all, I would like to thank our chief guest, Dr. Koya Kapad, the famous Islamic artist. In spite of his busy schedule, he has taken time to grace this occasion. Thank you very much, sir. My heartfelt gratitude to our respected principal, Mr. Ramzi Muhammad, who has supported us in making this event a grand one. Thank you, sir. I extend my sincere gratitude to the MGS coordinator, Janab Ubaidullah Sakafi. Thank you, sir. I also render my gratitude to the manager of our school, Mr. Zahira Siri. Thank you very much, sir. A big thank you to our vice principal, Mr. Kalam Siddiqui. Thank you very much, sir.
I also extend my gratitude to our headmistress, Ma'am Zuleika, our academic coordinator, Ma'am Shifa. Thank you very much. My sincere gratitude goes to our PTA President, Mr. Shaukat Ali, and PTA Vice President, Mr. Sulaiman. Thank you very much. A program like this would not be a great success without teamwork. And the hard work that the teachers has taken is remarkable. I take this opportunity to thank all the teachers who have worked behind making the FESTIVISTA 2020 a memorable one. Thank you very much, teachers. Our parents, I don't have the words to thank them. They have taken time to prepare the students, and all those things that a teacher can do from school, the parents has done it at home. At this pandemic situation, the support rendered by the parents in making FESTIVISTA 2020 a wonderful one is really remarkable. I also take this opportunity to extend my gratitude to all the parents who supported us. Thank you very much. I also take this opportunity to congratulate all the winners of FESTIVISTA and wish best luck for the participants of state level FESTIVISTA. Once again, I thank all of you for making this event a grand one. Thank you very much. Thank you, ma'am. End of the story is new beginning for many others. On this note, let's conclude a remarkable, memorable and a knowledgeable valedictory session. On behalf of the institution, we sincerely thank the dignitaries for being with us, enlightening us with the India 6 remarks. I show my heartfelt gratitude to everyone of MEMS family for their wholehearted support rendered into the success of the valedictory session. Thank you. Have a wonderful day.